매일을 기대하게 하는 행복한 제주의 아침. 마크네 가족을 소개합니다. 아, 너무 귀여워요. 이 집안의 제일 어르신이시군요. 안녕하십니까? 복작복작 6식구가 함께 사는 집. So what do you have to do tomorrow? Tomorrow morning. So 8 a.m. we have to gather at the changing room, and then 9 a.m. we go in the ocean and then pick Yeah. up the conch and then toss it into the deep ocean. Like what kind of conch? Like soda? Just like soda, but like very tiny ones. 그런데 두 사람 어떻게 만나신 거예요? 저희가 2018년 2018년 가을에 어떤 라디오 프로그램의 쫑파티에서 만났는데요. 이제 저희가 어쩌다가 우연히 같은 프로그램의 리포터로 일을 한 시기가 있는데 그때 저는 뭐 수요일 리포터였으면 마크는 금요일 리포터 이런 식이어서 만날 일이 없었거든요. 쫑파티를 했는데 그때 이제 만났어요. 근데 마크가 그때 딱 이제 들어왔는데 너무 제 스타일이어서 그래서 이제 이렇게 가가지고 뭐 말도 나누고 번호도 교환을 했고 I was busting out. You can't contain it. Yeah, even today. 네, 그때 Yeah. 뭐 입고 있었는지 기억나거든요. 약간 하얀색 빈액에 가디건을 입고 있었는데 되게 막 이렇게 건장하고 좀 멋있어 보이는 거예요. 그날 밤 직업이 같다는 공통점으로 대화는 시작됐습니다. 낮에는 라디오 리포터, 밤에는 스탠드업 코미디언으로 활동하던 정윤 씨. 정윤 씨의 새로운 모습을 본 마크는 그날로 마음을 빼앗겨 버렸답니다. 함께 춤을 추며 맞잡은 두 손에 사랑은 시작됐습니다. 뜨겁게 치열하게 서로의 세계를 나눠가던 두 사람. 두 사람이 함께 제주행을 결심한 건 3년 전이었습니다. I was just the type of the workload and work demand from my current job at that time was so intense. It was so intense that I was just really completely burnt out, completely just mentally, physically, and spiritually. I was just essentially like an empty shell, you know? 오, 생기 넘치던 우리의 마크. 대체 일이 얼마나 많았던 거예요? Dare I say it, became pretty good at it. And I really gained like the respect and the from my coworkers and my bosses, which is awesome. But at what cost? You know, just empty. And then you know, had your sights set on Jeju, and I really, at that point, I just followed along. And also, my memories of Jeju have always been positive. So I was just like, you know what? Fine, let's do it. Let's get out of here. And Yeah. But this is so nice, right? not windy though. Yeah. I just like to go slow because I look for like animals and bugs. So I go really slow. Something, you know what I mean? Like that. I feel like there was an animal through here. Oh. Here, Right. this, and here. Now she jumped joy. Yeah. It's like the perfect weather for ole. Wow. Beautiful. Wow, really beautiful today. Wow. Wow. 생각지 못한 곳에서 잠시 삶을 멈춰갈 결심이 섰습니다. That really helped me reflect a lot on myself and kind of find my equilibrium again and slowly like refill that vacuum that was my hectic life. So it was a huge for healing. 멈추고 나서야 비로소 내 마음이 보였습니다. Okay, so let's get started on the script. There was some stuff that I couldn't pick up from actually the Henya speaking. Right. So can we take a look at that? 마크가 준비 중인 기사의 주제는 제주 해녀들의 태왁 공예 전시. 직접 눈으로 보고 발로 뛰며 태왁 하나하나에 담긴 이야기를 모아왔습니다. 정윤이 해녀가 된 후 마크의 세상도 함께 넓어졌습니다. 머리로 이해하던 해녀의 삶이 마음에 와닿기 시작했습니다. It was really nice to see them just beaming with pride. You know, all these people really impressed with their work, and it's really genuine.
Yeah, Hartville. And it's you know how our Henry are like they're just like no, you know I don't want to do this or do that, but then they're total hams. Right. You know they're super playful and they love to be in front of the camera. They love to do certain fun projects. Yep. They all do. Having really cool folks allowing like them to do that. Right. Creating projects to do that. 자신이 할 수 있는 일을 고민하며 제주 리포터로서의 일에 온 힘을 쏟는 마크.